Vamos ver. Essa aqui é a conferência da Xbox que teve hoje. Hello, I am Timon Smektawa, Dying Light 2 lead game designer. And this is David Luberka, animation director. Hi. We can't wait until December 7th to finally give you Dying Light 2 Stay Human, the game we have been working on really hard for the last few years. Eles estão falando We're hoping the gameplay video you're about to watch will give you a foretaste of parkour and combat systems waiting for you in the game. And we are just about to enter the city, fighting our way through its brutal Eles and falaram dangerous que estão muito streets. animados de lançar o Dying Light e que esperam que a gente goste muito, e agora ele está explicando o que vai ter no jogo. Que vai ter parkour, combate, e agora eles vão mostrar um pouco Ready? Let's go. da gameplay do game. Sometimes I wonder what this city looked like before all this. Esse é o Dying Light 2. Probably like many others. People had their ambitions, plans, lives. Now it's all gone. The virus Eu não joguei started, desse jogo. but it was the Você é people fluente? who made Você the fala world the way it inglês? is. This city, Eu entendo quase tudo perfeitamente. they tell me they had a vision. Tá bonito o jogo. They had hope. But soon, one vision broke into many different ones. Nossa, tá me lembrando The Last of Us. People stood against each other. Eu vou, Diego. Vou sim. War broke out. Was it a little bird? Falar nisso, eu tenho que ajeitar meu calendário. Hope Eu fui died. ajeitar a segunda-feira. Tinha tanto jogo, tanta coisa que não cabia nem nos quadrados. Now the city is falling. Esse jogo promete. Será que vai competir com Back 4 Blood? São duas premissas diferentes, eu acho, Victor. But I can't let that happen. Eu também não sou muito fã de jogo de zumbi, não. Eu não joguei o... I need the secrets the city holds. Fuck. Hey! Still some rats here. I have to pick a side. The bazaar needs good people. Vai ser a continuação um do outro. So far. Eu tô assistindo a conferência da Xbox, Bruno. Eu não tô jogando, não. I have to make a difference. Let's check and see. É esse ano esse jogo, né? They say that great change is a series of small gestures. How about this series? Sim, a mecânica do parkour tá louca. É em dezembro, né? Ó! Is all hope really gone? We'll see about that. Well, that was an exciting trip, wasn't it, Timon? Did you notice those bandits in medieval-like armor passing by skyscrapers, banks, and large billboards? That's what we call a modern Dark Ages. Então, mas o primeiro, esse é a continuação do primeiro? Eu tenho que jogar o primeiro pra entender? Eu joguei Smite já. Another thing that stood out to me, all those parkour moves that you and your team has put so much effort into. Well, all you need is a few thousand of animations, cooperation with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Bell. Eles estão falando sobre o parkour, os movimentos do parkour. No, yes, right. And we've got twice the number of parkour moves compared to the first game. And we are showing some of them in this trailer. The vault kicks being the most dobro de important tanto to me de movimento de parkour que tem no primeiro jogo tem new nesse. fighting style into the game. The player Não can sei, mas põe que não. Dying Light 2, Bruno. Further attacks, for example, by rebounding from their bodies. Eu acho que eu já perguntei no meu chat sobre o Dying Light 2 e alguém falou que não precisava jogar um. Mas eu posso estar confundindo com outro jogo, né? Eu não sei. I can't wait for them to try it out and tell for themselves how much they loved it. It's definitely going to be useful. The city's buildings are higher than anything we have done before, improving its verticality. Players will need to find a way to reach those tall skyscrapers and other challenging spots too. Then it's good we scattered some helpers around.
like a paraglider, which can support players in both sotaque britânico do cara da direita não é britânico não, isso. Ele não é... A primeira língua dele não é inglês. Isso é sotaque de gente irlandês, sueco, alemão. And they are more vicious too. And I think that's a great summary of this discussion. É, o russo, alguma coisa assim, mano. Algum lugar aí do norte da Ásia ou da Europa. Isso não é britânico, não. For the first time in the storied history of the franchise, Microsoft Flight Simulator launched on a home console with the release on Xbox Series X and S last month. Reviewers and gamers alike were blown away by how well Amada tem puxador. Amada tem puxador de gaveta na orelha dele. Eu sei que isso é o ponto, mas isso parece puxador de gaveta. Sim, parece o sotaque socoviano que a Brini faz. Nossa, não parece? Não dá vontade de pôr o dedo ali e falar assim, com licença aqui, ó. É igualzinho puxador, velho. Não é igual? Vocês vão falar que não tá parecido. Mano, obrigada, Lucas Celado Estrelas. Boa noite, Riyuuka. Obrigada, seu querido. Cabelo S2. Console, and that's why I'm extremely honored tipo, é aquele to welcome the head negocinho of que tem Microsoft aqueles Flight bichinhos Simulator, de York Newman, to the stream. telefone York, thank you for being antigo. here. Mas é que a Last aparência time é we muito met was at the puxador. Xbox Game Showcase, and it was getting ready to come out on console. Ai, eu adoro esses nerds, esses criadores de jogo que vão de All-Star pros bagulho, velho. That go. It went great. As you said, the reaction to the Xbox console launch was really just amazing. Both from Xbox gamers and from the press, they've been so gracious with their feedback. I don't know if you know, but Flight Simulator is one of the highest rated games on Xbox this year, which I think is just great validation that the translation of the simulation to the console has really worked well. É o foco da Eloy, sim. Our usage numbers are through the roof. We are absolutely shattering franchise records. Ele tá falando que o Flight Simulator é muito legal e muito bom. Flight Simulator than right now, so it's an awesome time. That is awesome. Congratulations. Mas assim, eu não ligo muito pra esse jogo, porque assim, eu tenho um PC que roda isso, eu sou uma das poucas pessoas no planeta que tem um PC que roda esse jogo, né? Aí agora eles vão botar pra console, aí mais outras poucas pessoas vão conseguir jogar o jogo. Porque assim, o jogo ele é tão pesado, o Flight Simulator é tão louco, mas tão louco, mas tão louco, que não roda direito, velho. Ele literalmente simula o planeta inteiro num avião. Então, o jogo é bonito, ele é absurdo. Só que, quem são? Acho que dá pra contar nos dedos, assim, as pessoas que conseguem rodar esse jogo. E assim, de rodar de uma maneira rodada. Eu não tô falando em rodar... Gasgou, não. Eu tô falando bem rodado. Really, but... Eu nunca tive All-Star, eu sinto que eu não sou nerd quando eu disse que nada, pô. Ó! I want to go to the danger zone. So what's going on with Top Gun? There's so much going on, Paris. Ele ficou estiloso so you com and I talked óculos. about Top Gun Maverick earlier. The fans are super excited. They saw the FA-18. They can't wait to start flying. And as you know, it comes out later this year. Essa jaqueta do cara que tá alongside the movie. But as the movie is still under wraps, so are we. So é mesmo, né? Vai ter filme do Top Gun. But there's so much else going on, even before Maverick. So we are continuing to do our monthly big releases that we've been doing for a long time. And next month, on September 7th, we are launching World Update 6. And this world update, I mean, at the beginning of the show, if you remember, there was a little red plane flying into Cologne. Well, we did that because World Update 6 updates that region, the region of GAMESCOM. Eu ganhei jogo na live, acho que eu vomitaria se eu jogasse Flight Simulator. And what that means to us is we have new eu assisti uma live de Flight Simulator, que o cara tava com um avião e ele fez isso aqui no avião, ó. Ele virou, nossa, que deu uma virada que eu fiz assim, eu senti, entendeu? Não, eu acho que eu não seria muito legal. Ou eu vomitaria ou eu ficaria com dor de cabeça.
elevation map that helps us with the mountains, so the Alps actually look awesome now. We have new 3D cities like Frankfurt and Wuppertal in Germany. Eu não gosto de All-Star, me cancelem. Eu também não gosto muito não, mas é muito símbolo, né, do nerd, assim. And those cities look just eu também não tenho QI pra jogar esse tipo de jogo. Eu não saberia nem como tirar o avião do chão. It's awesome. But we want to celebrate the entire region, so we picked 100 of the most scenic places, the most famous landmarks, and we call those POIs, and we sort of spread them throughout the simulation, and we also added airports. We did Lübeck and Stuttgart in Germany, and Klagenfurt in Austria, and St. Gallen in Switzerland, and what it ties it. Eu acho o nome desse país em inglês tão lindo, Switzerland. Nossa, muito lindo. Oi, Max, querido, obrigada. All together is missions. We're having new discovery flights. We have new landing challenges, and we have new sort of tours of the country. So they fly you around all the awesome-looking places. Ele tá falando que eles pegaram 100 lugares específicos no mundo e recriaram. É basicamente isso. Of Germany, Austria, and Switzerland. I'm so happy to be able to announce the date here at Gamescom. You know, that is really incredible, all the different regions and everything that you're Caralho, mano, a força desse cara é muito... The way that you're going to be able to actually highlight those. Yeah, I think it's really cool, but you know, for us, it's actually not just the region and the visuals. We talked a lot when you study aviation, when you love aviation like we do, you actually realize Nossa, aviação se fala aviation? Não é tipo airplaneship? Airplaneship? Não sei. Tipo, se fala aviation? Nossa, que nome estranho. Rio de Janeiro tá incluso. Não, o Rio de Janeiro tem no Cristo há muito tempo, desde que o jogo lançou. That a lot of regions of Earth have a very special Não, a cor ela vai ficar assim, with André. Flying, with aviation. Sometimes it's, you know, the first experiments with aircraft, or a famous pilot, or a feat of aviation, or like a local manufacturer. Ai, que palavra horrível! Ai, que palavra horrível! So we thought to ourselves, why do we not use these world updates to celebrate the planes? So we are announcing a new series. We call them local legends. And think about that as planes that are locally well known, like in that region, but outside in the world, not so much. Yeah. But why not use the world updates to highlight this, to bring these awesome machines to a worldwide audience? So for World Update 6, we picked a German plane from the 1930s. It's called Junkers U-52. In Germany, it's lovingly named Tante U, so Aunt U. And we think of us as sort of a digital preservation. So we really want to get these planes to an extreme level of detail. We're going out of our way to really go deep. So we're doing a full scan. We take full scans of the outside and the inside as detailed as 1 millimeter. Quem teve essa ideia horrível? Então, parece uma palavra que o tiozinho da esquina inventou e ele não sabe falar inglês. Entendeu? Parece rebolation. Não parece? Parece uma palavra inventada. Se alguém me falasse, eu ia falar, não, essa palavra ela não existe. For the Junkers, we worked with Bernd Junkers, who is the grandson of the original creator of the plane, Hugo Junkers, and he's helping us. He had a ton of insight and materials. Then we worked with an organization that is preserving one of the last surviving examples of the Junkers. So they let us scan. Olha, ele falou que eles estão trabalhando com uma organização que tem o último preservado desse avião aí para fazer a réplica no jogo. And he lets us know, like, is the cockpit right and the sounds right? Porque na live da Riyuuka aprendemos inglês, jogos sobre cabelos também, exatamente, cabelos, hidratação, cabelos, unha e hidratação. So this is almost like you're creating like a digital museum for aviation inside Microsoft Flight Simulator. Yeah, I mean, it's basically that. It's a museum with flyable planes. Yeah. So we're working with 40 museums around the world. And ele fala que eles estão trabalhando com 40 museus ao redor do mundo inteiro para fazer os aviões. These are their babies, and they sort of see the tooth of time in the real world, sort of nagging on their remaining planes, and they're so happy when we come in de jogo, seria mais enjoativo possível. And we're basically capturing Mas é porque eu acho que eu acho que tem a visão dentro do avião, acho que dá para fazer. And it's a great collaboration. And we're actually not just looking back in the history of aviation, we're also looking towards the future. So I have another announcement. We are working with a fascinating German company called Volocopter. Yeah. And they're making Eles vão lançar uma nave espacial agora.
air taxi for urban traffic. So they have a vision of the future, how these drone-type machines basically connect people in large cities. We're working directly with the engineering team to make sure that we are capturing their plane and their aircraft perfectly in the flight simulator, and that's coming out in November. I mean, you weren't kidding when you're saying that there's a lot going on inside of Microsoft Flight Simulator. Is there anything else you want to share? Aquele avião existe? Avião não, helicóptero, drone? I'm so happy to announce that we've partnered with RARA. That's the Reno Air Racing Sim, só porque eu odiei, eles vão falar 39 vezes. They put on something called the Steel National Championship Air Race. And we're bringing this to Flight Simulator. So this is the fastest motorsport. This is right down your alley. It's the fastest motorsport on Earth. And I actually brought you a little trailer to look at. So, olha, vai ter, tem uma corrida que ela existe, que é a corrida a motor mais rápida do planeta. E eles vão trazer essa corrida pra dentro do jogo. Caralho, imagina um competitivo. Nunca vou participar. Oi, Andy. Speed. We go to the danger zone, baby. Let's go ahead and show that. Ai, ele colocando um óculos, não. É a melhor parte do vídeo. We go to the danger zone, baby. Let's go ahead and show that. Muito bom, velho. Nossa, capture it in real time, Forky. Nossa, esse jogo, gente. Ai, a música! Parou. Me lembra, gente, que eu tenho que tirar a música. Não pode música. Senão minha live cai. Legal. You know I like going fast, and you know I love being in the danger zone. When is this coming out? Nossa, eu achei que ele ia falar que gosta de Fast and Furious. 500 miles an hour, 50 to 250 feet above the ground. So you are definitely going to be in the danger zone. I mean, without going into too much detail, this Reno Air Race is actually the largest expansion we have since we launched on Flight Simulator. It's not just because we scanned all the famous race planes of the world. There's lots of them. This is also the first time when you can basically race against your friends and pilots across the planet. And so a competitive multiplayer is coming to Microsoft Flight Simulator. É real, vai ter bagulho competitivo no jogo. Que da hora! Ou pra quem joga esse jogo, que eu não sei quem joga, mas isso aqui é incrível. You test your pilot skills. And you ask, when is it coming out? This is coming out this fall, so it's right around the corner. Oh, that is fantastic. Oi, Lucas. And you know I have the need for speed, so I can't wait to get my hands on this and participate in some of these air races. Awesome, man. We got you covered. All right, thank you. If going fast on the ground Ai, meu Deus, gente, o puxador. Alguém tira isso dali, eu não consigo mais olhar pra ele falando, eu só olho pra orelha dele. Speed. Keep an eye out for an extended look at Forza Horizon 5 later on in the stream. We'll also talk with Wasteland 3's game director about the game's next big DLC. But first, if you're an Xbox Game Pass subscriber, we have some great news for you. Aí leva a competição pro PC, como que roda esse jogo? Se já tem pouca gente que tem um PC que foda pra rodar ele, imagina quando lançar. Então, eu acho que vai ficar mais simples, porque ele vai pro Xbox novo. E ele indo pro Xbox novo, o console ele não é tão potente quanto o jeito que ele roda num PC mais potente do planeta. Entendeu? Então, mais gente consegue jogar. E assim, fora na gringa, não é tão caro igual aqui pra ter um PC que rode esse jogo. Eu falei mais aqui. A gente, infelizmente, é um bando de fudido. Mas lá, na gringa, é bem mais simples, entendeu? Então, quem gosta desse jogo... Esse jogo é muito famoso. Flight Simulator é um jogo muito famoso. Recebeu prêmio, o caralho, A4 e tudo. Sim, eu joguei Forza há muito tempo atrás só. Não foi nem na live. Foi muito tempo atrás. Eu não sei se eu posso... Vamos cantar. Se a cura dessa paixão sorrir ou vai chorar, o coração é quem sabe. Quando toca uma,
dizer que o amor não se acabe. Não pode. A música vai derrubar minha stream. Esses games vão sair no Game Pass. Esse aqui é do Game Pass. Deixa eu ver outra música. Diz que é um problema, que eu tô no esquema. Você pode sempre chamar que impossível. Não sei outra música. Desculpa, eu não vou aumentar isso. Se eu aumentar, minha live vai cair. Tem um jogo de arrumar quarto, eu acho que deveria de arrumar pra ir pra escola, não? Eu não sei. É, o nome é Unpacking. Tá aqui. Yep, somehow they did it. They added even more games to Game Pass. But let's talk about what's coming. Tô ouvindo essa música é música We're famosa. talking Age of Empires 4, the game's creative director, and we're gonna see what's next for Sea of Thieves. Adorei But o nome now, dela, we've olha got como a ela é new lindíssima. roguelike retro shooter that, in grand retro fashion, sends you plundering through shifting dungeons to defeat a mysterious eldritch terror. Let's dive into the pit. Gente, esse jogo de 1903? A gente tá em que ano? Eu entendi a proposta deles. Eles queriam fazer uma apresentação inclusiva, né? Eles acabaram de passar um jogo que você precisa ter um PC de 20 mil reais pra jogar. E aí eles estão mostrando um jogo que você consegue jogar com um PCzinho barato, entendeu? Então, é a inclusão. Eles estão, né, trazendo o jogo pra todo mundo. Ai, mas eu não acho que esse jogo é pixel, Victor. Ele só tem um gráfico antigo mesmo. Esse jogo, ele não é pixel art nem nada. Por favor, não coloca a música. Well, I am here with creative director of World's Edge, Adam Isgreen. And Adam, I'm so excited to talk H4, of course, because you brought something a little different and very special today. Yeah, I have. So, you know, so far we've been showing everyone kind of what age looks like from in the game, you know, when you're playing it. You've gotten to see a lot of footage of that, and we've also shown a little bit of our campaigns. Right, through when we unveiled the 100 Years' War and showed Joan of Arc. But we have yet another way in Age of Empires 4 that we're kind of bringing history to life that we haven't talked about yet. See, you do this to me. You put me in suspense. I want to know more, so let's go with it. Let's hear more. Okay, wait, you get one moment of suspense. Okay, that's enough. So what we brought today is we have these wonderful little videos that we've created that are interspersed amongst the campaign, and they're about 3 to 5 minutes each. And we have over an hour of them total, and they're called Hands-on Histories. And what they are is a great way to like deep dive on certain fun subjects from the cultures we're representing. Ele falou que ele tem vários vídeos de promoção do Age of Empires para serem lançados até o jogo ser lançado, contando várias histórias. E agora ele vai mostrar um vídeo de uma unidade famosa do Age of Empires. E ela falou, vamos olhar. A counterweight trebuchet. Caralho, é de verdade? Siege engines. A catapult capable of smashing down castle walls from great distances. Caralho!
At Warwick Castle in England, they've built a replica, one of the largest in the world. Originating in 7th century Isso é uma réplica de uma catapulta. by the 13th century, Uma das maiores do mundo. evolved into devastatingly powerful weapons. Such a simple design, but so effective. It has several key features. Como assim simple design? A pivoted arm with a weight at one end and a sling to hold the projectile at the other. Sim, agora o sotaque é britânico. The 6-ton weight is raised using tread wheels. So this is one of the wheels, one of two that's attached to an axle, which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. What's essential Nossa, tinha que uma pessoa andando na roda. is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest velocity. This was done by positioning the pivot close to the counterweight and by launching the projectile from a sling. Sim, é lindíssima. When released, Sai daí, você não é um the hamster. sling whips round, vastly increasing the launch speed. Trebuchets were carefully aimed, like modern guns. In order to weaken the castle walls or even breach them, you had to make sure that the projectiles hit the same spot every single time. For each projectile to follow the same trajectory, they all had to be the same weight and shape. To achieve this, masons used a gauge. Now I'm going to load this projectile. Caralho, é into the sling. redondinho. Oh, this one must weigh about 25 kilograms, but some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight of 2 men. Trebuchets were also used to throw burning tar, beehives, even dead bodies. Anything to cause maximum distress to the enemy. Ela falou que jogavam até gente morta. Did you hear that whoosh? It was the counterweight trebuchet's lethal combination of power and accuracy that made it the ultimate medieval siege weapon. Que da hora! Vídeo. You know I'm gonna say trebuchet. Yay! Don't care, because that is awesome and remarkably unique, something you don't see in games very often. Yeah, so, you know, one of the things when we were looking at what we were going to do with Age of Empires 4, there's a phrase I'm really fond of, which is history is only... Ele fala Age of Empires 4 tão rápido que eu ouço Age of Vampires. De vampiro. only as interesting as the people who taught it to you. And you could say that about any subject, really, right? But gente, o link do sorteio, ele não tá atualizado ainda não, tá? Eu não tive tempo pra fazer o link do sorteio, eu devo fazer amanhã ou quinta-feira. Esse é o da semana passada, eu nem adicionei ninguém ainda. Passionate about history, it really comes across. And we wanted to be that kind of teacher for history. And there's a phrase called humanized history that I use to kind of describe what we tried to do, which is we tried to like connect past and present. And you can see that kind of in our briefings as well, where we've got like real stuff with like CG kind of overlaid to show you the history. And so for these, we really wanted to do that same thing. So ourselves and Relic partnered with this amazing group in the UK called Lion TV, and they've done production on an amazing amount of shows and documentaries for the BBC and won every award you can imagine for media. And they travel to all of these locations in all these different countries to meet with these subject matter experts and get all this great footage on how things really worked and how things were made. And it's been delightful to kind of go through that process and get all these and finally start showing them to everyone. I love it. Now you also, of course, you've got a bunch, as you mentioned, of these hands-on history segments. Anything else that you can tell us fans about what we can expect, looking forward to? Any favorites you got coming up? Oh, well, favorites. Oh, man. Well, I think my personal favorite is one called Medieval Surgery. Okay. And I'm going to let your imagination go with what we might show and what we might talk about. Ela tá perguntando qual vídeo desses daí que eles estão fazendo preferido. But the thing I love about them is that they go all over the place. So, we've got ones on warfare and castle building and like how they kept flaming arrows from not going out when she shot them. And but we've also got all of these ones on, like illuminated history and são esses vários vídeos que eles vão fazer, horse taming, armor creation,
And there's even one on Mongolian instrumentation, which is really cool because those instruments, we actually use them in the soundtrack for the Mongols when you're playing as them in the campaign, in the game. I mean, I just love the behemoth amount of history that you guys... Age of Empires, always known for bringing history alive in a completely different way. And I also love to mention this to people that you and the team do so much research. And it's so great to see this approach being used in a hands-on history kind of segment. But, I mean, what was that approach like to sort of, you know, sell going forward, especially since it's such a... Não entendi sobre o que exatamente é o jogo. Você nunca ouviu falar em Age of Empires? Você não sabe que jogo é esse? Age of Empires? Não? Você nunca viu esse jogo? Eu tô um pouco assustada, mas... Não é um jogo de estratégia... Você veio de Júpiter. É um jogo de estratégia que é parecido com... Eu ia falar Warcraft, mas eu acho que você deve ser muito novo e você também não conhece Warcraft. É um jogo de estratégia que você... É tipo um LoL. Não é tipo LoL. Você constrói a sua base e tem o seu exército. Expliquei? Toda. Eu não sei explicar como que é Age of Empires. Parece... Eu também nunca ouvi falar. É tipo mini fazenda, só que pra base. Top 10 explicação. Desculpa, velho, eu não sei explicar. Mas... É tipo Civilization. Você sabe o que é Civilization? StarCraft? Warcraft. SimCity? Não... Procura no YouTube, eu acho que é melhor. Eu acho que se eu explicar, eu vou piorar. É igual Clash of Clans, é que eu nunca joguei Clash of Clans, eu não sei como é esse jogo. Você constrói uma nação e tem que defender ela e vai atacando outros players. O pessoal tá falando que é igual Clash of Clans, você sabe o que é Clash of Clans? Eu nunca joguei Clash of Clans. Hey, listen! É um RTS, Real Time Strategy. Você precisa gerenciar os recursos, criar uma base e atacar grupos inimigos e destruir o centro da aldeia deles. Obrigada, Alexander, pelas estrelas. Tá aí, isso é uma ótima explicação. A minha não é uma ótima explicação. Thing was, it was there from day one. It was one of the things I was really wanted to do, is try to tell these stories in a different way. Pra quem não conhece Age, o cara morou na caverna. É gente nova, gente. Calma. Eu tava zoando, mas é uma galera nova mesmo. Eu cresci jogando Age of Empires, ou Mythology, ou Warcraft. Really challenging. And, you know, every time we've tried to show, we've shown the campaigns. Ela é francesa, estratégia. Oh God, it's gonna work? Like, people are going to like this, and the great thing is so far, everyone that's really experienced the entire thing put together have just been like, wow, this is great, and it's so different and kind of cool and refreshing. So, é que hoje em dia não tem um jogo famoso, né? But yeah, it's been a journey, you know, to get all this done and put the whole game together. Mas é muito bom. Well, I love that you mentioned Journey because we are coming towards the end of this development journey for Age 4. Talk to me about where people can find and learn more about Age of Empires 4. I know they're all chomping at the bit. Oh, well, you know, October 28th, we are launching the game. You can go to ageofempires.com to learn more about the title. And if you're really, really excited, right now, you can go onto the Microsoft Store or Steam, pre-order the game right now. And of course, we will be there day... Eu acho que ele não poderia ter falado Steam. One Xbox Game Pass for PC as well, so anyone that's on that can just grab the game and start playing.
Você nunca jogou DD Tank, mas eu sei qual é esse jogo. Eu não ter jogado não quer dizer que eu não saiba qual é o jogo. É diferente. Ele não sabe qual é o jogo e tá tudo bem. Eu nunca joguei porque eu não gosto do jogo, mas eu sei que jogo que é. Something very special. Yes, so GAMESCOM opening night live. 11 a.m. Pacific time. There might be something que ele não poderia falar porque essa parte da Gamescom é do Xbox. E o Xbox, ele tem uma loja igual a da... É igual a da Steam e elas duas são concorrentes. Isso é como chamar a pessoa de velha. Se chamar a pessoa de velha, acontece, a gente é velho mesmo. Foi engraçado que hoje eu tava num salão, aí a assistente do meu cabeleireiro, ela perguntou, quantos anos você tem? Aí eu falei, 26. Ela, nossa, eu achei que você tinha 18. 18. Mas apareceu na tela o nome da Steam? Não, eu percebi depois, então acho que não tem problema. Mas assim, né? É o bagulho do Xbox, é esquisito. É igual o negócio que eu falei pra vocês, da publi que a gente, do Garotas Mágicas da Team, onde a gente não podia falar a palavra estamos vivos. Olha, ele vai sair vivo. Ah, saia do escuro, vá pro claro. Oi! Including a new update for State of Decay 2 and an extended look at Forza Horizon 5 with our Tá vendo o quê? Eu tô vendo a conferência do Xbox na Gamescom. Iluminadora linda, ela é um pitel. Lindíssima. Meu Deus, ele tirou a alça do ouvido. Tá brincando? Sério, não pode falar não. E como vocês conseguiram não falar nada, olha, ninguém reclamou, então... No waiting to patch and no buying a new console just to play with your friends. See how the vision of cloud gaming o side cut esconde, traidora. Ele tá lendo um teleprompter, ela tava ouvindo. Ai, que cabelo lindo! Those two things together to me really show you the future where you can pick up something and you could play it anywhere and you could do it quickly. Oi, você está vivo? Claro. This is pretty great. I mean, that's pretty awesome. This actually looks so good. Games are large and you want to keep the ones that you know you love on your hard drive. Xbox Cloud Gaming is about being able to discover the new ones right away. It's super exciting that for our Game Pass Ultimate members, they will get to experience Xbox Cloud Gaming on whatever console. As mulheres só tem cabelo lindo, já os caras, então, a maioria dos que apareceram até agora lá no palco era careca. Eu amei o cabelo dela. It should be as easy as finding the game that you look for on your console and just jumping right in. We're targeting 1080p at 60 frames per second. What's crazy about this is like the latency. This is the kind of stuff you need with cloud gaming. Oh, 60 frames? That's actually very smooth. Que jogo era aquele dos carrinhos? The process itself to get into cloud gaming feels like you're playing on console, right? You go, you find the game you want, you press play. It's so easy nowadays. You can pick up any device and pretty much play any Xbox game on Game Pass. If my friends have titles that I don't have yet, I can just wait for them to send me an invite. And it makes content just so much more accessible. I really love the flexibility. It's awesome. Everything that Xbox is doing right now is just getting rid of the limits of having to be on a specific platform or a specific console. Play on PC and mobile, and now on Gen 8. Yeah, Gen 8 consoles can play Gen 9 content. Isn't that so cool? With cloud gaming, we have the ability, because you are connecting to consoles that are in our data centers, to allow the Gen 8 customers, the Xbox One customers, to play games that their hardware wouldn't have been able to play without it. There's so much opportunity when it comes to thinking about how we can make content more readily available and let people play where they want to. Sign me up. I'm ready for cloud gaming right now. Let's do it. When's the release date? When does it release? No inverno. Final do ano, Natal, provavelmente.
August 9th saw the release of the free optimized update for Hellblade: Senua's Sacrifice Ó, pra quem quer as redes sociais deles ali, ó. With beautiful and rich visuals, thanks to the addition of ray tracing and improved materials, alongside performance updates, this is the perfect opportunity to relive Senua's journey or experience it for the first time. And if you haven't played this, do yourself a favor, grab a pair of headphones and immerse yourself into this world. Agreed. Speaking of unique experiences on Game Pass, the Xbox Qual que eu prefiro? Nintendinho, meu Switch é meu neném, velho. Sempre foi. And the big con. Não, 12 Minutes não fala dessa merda desse jogo. Não fala, não fala. Não fala dessa merda aqui! And Destiny 2. So join the live Q&A to get your burning questions answered. You can catch all of those streams on twitch.tv/Xbox. Speaking of Forza Horizon 5, don't forget our friends at Playground Games will give us an extended look at their monument to motoring in Mexico later on. Nice, Isabelle. That includes never-before-seen areas of the game map, plus cars that have never been in the Forza franchise before. I've loved everything I've seen of Forza Horizon 5 so far, and I can't wait. Esse casaquinho dele é do Xbox, né? Check out, right? Well, right you are, Paris. Let's talk Wasteland 3. Their new DLC introduces us to a new cult. The Cult of the Holy Detonation. Eu acho legal o jogo de corrida. Eu gosto. The Holy Detonation is life. Deep within Cheyenne Mountain, we've changed. Devolved into the mutations you see before you. Ai, que delícia. Set on a righteous path. The Holy... Eu preciso falar um negócio pra vocês. Essa cena aqui me lembrou de uma coisa. Vocês viram que um jornal australiano estava falando sobre matança de animais. E vai ter eu não sei o contexto da notícia, foda-se. Mas eles estavam falando sobre pessoas que maltratam animais e no geral, e vai ter uma lei. E no meio da reportagem, durante 3 segundos. Gente, é bizarro. Durante 3 segundos, aparece do nada, quando acaba a reportagem, antes de ir pra mulher de volta do jornal, uma cena onde tem uma galera, como se fosse num palanque, como se fosse, sei lá, num culto. Aí uma pessoa filmando o culto. E aí tem um pessoal de sobretudo preto, com uns símbolos. Desse lado aqui tem uma cruz invertida. Provavelmente tem velas na cruz invertida. E aí o cara fala, né? Ele fala, não sei o quê, viva o Satã. E aí o pessoal, viva! E corta pra mulher de volta do programa. E aí a mulher volta como se nada tivesse acontecido. A mulher... Então, é isso, a gente vai pra próxima reportagem, não sei o quê. Como se nada tivesse acontecido. Assim, o vídeo é muito meme. O vídeo é muito meme porque parece aqueles adolescentes revoltados fazendo cosplay, usando sobretudo preto. Mas, gente, é bizarro. Mas é meio meme o vídeo. Não, eu não vou mostrar essa merda na minha live nem fodendo. Se você quiser ver, procura. Reportagem australiana, culto satanista. Você vai achar. Eu vi isso no Google Gloss. O Google Gloss que postou nas redes sociais dele. Só que o programa não era ao vivo. O jornal não era ao vivo. Então, você tem que entender que tudo é gravado no programa e editado. Já entendeu, né? Tudo é editado. Eu vou dar um exemplo. Ele vai ser editado hoje para ser postado amanhã de noite. Para passar amanhã de noite no jornal. Ou seja, alguém editou, alguém colocou aquilo dali e deixaram. Entendeu? O programa não era ao vivo.
Ele não era ao vivo. É editado aquilo dali. Essas reportagens, elas são editadas. Por mais que, por exemplo, a parte da repórter seja ao vivo, as reportagens não. Por exemplo, ela vai falar, ai, a fulana foi essa semana atrás de uma pessoa que sabe andar de cabeça pra baixo. Vamos conferir na reportagem. Entendeu? Aí eles passam a reportagem gravada e editada. Então alguém colocou isso lá. E, cara, é tipo 3 segundos do vídeo. 3 segundos. O nome do jornal, acho que é ABC TV. Meus comentários não vão mais, vai, mas eu tô vendo. E aí, tem isso. Só que assim, parece muito meme o vídeo. Me deu uma gastura quando eu vi, mas parece muito vídeo, porque parece muito uns adolescentes revoltados. Parece cosplay. Sabe aquele cosplay ruim? Parece uma brincadeira muito de mau gosto. Então, tipo, pelo que eu vi, essas cenas foram usadas em outra reportagem e acabou repetindo na hora. Então, o que eu tinha visto é que ninguém sabia de onde vinha. E não foi outra reportagem. Porque o pessoal lá da Austrália tava puto que isso foi ao ar. Que essa específica parte foi ao ar. E se fosse outra reportagem... Entendeu? Sim, parece feira de escola. Parece uma apresentação de, sei lá, mal feita. E aí, na hora que eu vi, no primeiro lugar, eu já fiquei meio... que coisa esquisita. Só que quando eu vi, assim que eu vi, eu fiz assim, ó. Entendeu? Nossa, eu vi essa cena aqui do vídeo, eu insta lembrei disso. Eu tive muito que falar isso pra vocês. Se você tem medo dessas coisas, gente, não precisa ter medo. É muito meme o vídeo. Sério. É muito meme. É muito meme o vídeo. É muito meme. Você não vai ficar com medo. É muito assim. Sim, é uma grande memezão. Qual o nome do vídeo? Gente, eu não sei qual é o nome do vídeo. Eu vi uma reportagem. Se vocês procurarem, botarem no Google TV australiana, ABC TV... culto satanista, você vai achar que é o nome lá do bagulho. Ai, não me interessei por esse jogo aqui, não. Meu, parece estar bem feio. Esquisito. Se vocês procurarem no perfil do Google, vocês acham muito rápido. Porque eu vi lá. Vocês acham muito rápido. With new patches, bug fixes, and added features, é muito meme. Wasteland 3 just pior que alguém editou e colocou isso lá, really gente. Savor the game's bouquet. We're talking with INXEREVA game director David Rogers. David, eu achei esse jogo aí também muito meme. So in the trailer, tipo, we saw o trailer, that the DLC o gráfico tá bem feio. October 5th, but we know, INXEREVA Wasteland 3, you guys have been working on this for a very long time. So can you kind of talk about that journey? Yeah, our dev team has been working non-stop full tilt, trying to make Wasteland 3 the best version of itself it could be. Over the past year since it's released, we've added features, we've balanced, we've listened to the community, we've fixed bugs, added stability, respeito, mas and I really think that Nossa, the version that we have now pior que quando eu fui ver o vídeo, eu tava super apreensiva. Eu tava, ai meu Deus, acho que eu não quero ver isso não. Aí quando eu vi, eu fiquei... The absolute best version of the game, and if you've never played it before, now's an awesome time to jump in. Well, congratulations on everything that you've been doing with Wasteland 3. Now, this DLC is eu called acho que é uma The DLC Cult mesmo. of the Holy Detonation. Now, talk about that a little bit. Tell me what's going on. Eu vou passar isso aqui, eu não quero. What should we be excited about? Right, so you've heard of... This event begins tomorrow. Não ligo pra esse jogo, so get ready to make some mayhem. And let's get our first look at this very special ship. Vocês também conseguem desfocar a visão do nada? Sim. Nicolas não tá na live não, né? Ah, é do Borderlands, né? Ah... Que navio horrível, hein? Guten Tag, everyone.
Really cool to be a part of this. Ai, ele deu Guten Tag! Guten Tag, everyone. Really cool to be a part of this all-digital Gamescom Guten Tag! We were thinking, what's the best way to kind of celebrate Gamescom and to be a part of this as Sea of Thieves? And so we're really excited to reveal that we're bringing the Mayhem ship set that you've just seen, a really, really cool ship that's inspired by Borderlands, into Sea of Thieves, and we're giving all of our players a chance to earn it during kind of the Gamescom time period. So it's been really cool to work with the Borderlands team to bring this Tá ship no to Google life, Max, o and giving pessoal all of our achou players aí. the chance to earn it as part Apagaram of this não. live event. Obrigada, It's cunningly Mariana. titled Mayhem. You might notice the link, so you can probably guess the kind of activities that are Guten involved. But Tag. if you head to Lorena at any of the É, outposts boa in the noite, Sea eu of acho. Thieves Olá, world, alguma she'll be coisa able to assim. fill you in on the details of what you need to go Em do to earn alemão. the ship set. So we hope everybody gets a chance to take part in this awesome time-limited event. So it starts today, and it runs through to September the 7th. So that's the time period you've got to get your hands on the Mayhem ship set. And I think that's it from me. So as always, I will see you on the seas. É, então, você vai ver o barco lá da casa do caralho. O Douglas não tem o vídeo, só a foto. Aí quando eu vi o vídeo. Mas é que isso aí acho que foi ontem. É, foi segunda-feira que eu vi esse vídeo. Tipo, de domingo pra segunda. Ou foi ontem? Sei lá, foi ontem. Não, não manda link no chat, não pode. Mano, dá pra achar fácil no Google, pelo amor de Deus. Outro jogo de zumbi? But now, it's hope that brings us back together. Ai, o que é isso? É o Life is Strange de zumbi? Reunites old friends. Ah, não. Ah, não. New bonds. And in the face of a growing threat, hope is the greatest weapon we have. Gente, olha direito. Gente, pelo amor de Deus, se vocês botarem no Google, vocês acham. Amada do céu. Como vocês não conseguem achar um vídeo? Isso me lembrou do Alan, que foi jogar DLC do Sea of Thieves e comprou... É, eu vi o barco horrível que ele comprou. Vocês são muito preguiçosos, né? É o State of Decay? Nunca joguei esse jogo, não. E eu acabei de perceber que tá tocando a música aqui mó truando, né? E eu não... Calma, Face, eu mutei, viu? Calma, não me bane. Não me dá copyright. As pessoas têm que parar de botar música assim em trailer. É um saco isso. Ih, não era pra falar. Well, just like zombies themselves, it seems everything old is new again in State of Decay 2. And we have a guest to walk us through this Undead update. Please join me in welcoming Undead Labs Director of Communications, Wanda Russell. Hello, Wanda, how are you? Hello, I'm great. It's great to be here, talk about the Homecoming update releasing on September 1st. We are very excited to get this into players' hands. Alguém gosta desse jogo? You are indeed. So let's talk about the Homecoming update. Sapato dela é Obviously, lindíssimo, né? we are Olha coming esse back to sapato Trumbull aqui. Valley. We were there for Heartland, the update, back in 2019. Talk to me about the differences, and I'll sit right here and listen. Sim, Queens. O 12 Minutes tinha copyright, deu copyright. Só que assim, o copyright do Facebook com a live ligada são vários. É, por exemplo, o copyright que deu do 12 Minutes, ele fala, ó, você pode voltar pra live, mas ele não vai mais notificar as pessoas que você tá on, então... Driven experience. You know, players couldn't move their communities there. So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the fifth core open world map. It's fully remastered, and it expands into 2 territories that were completely inaccessible in Heartland. So players can return to Trumbull Valley with their communities, start new communities there, and really Caralho, não vai ter assim nada de interessante, jogo bom. So then, would Homecoming be a sequel then to Heartland? Yeah, exactly right. So the events in Heartland kind of play out. You see Pelo menos quem tá falando sobre o jogo não é careca. E se fosse uma careca? Part of our Trumbull saga that began with the original State of Decay game, continued into Heartland, and now we see what has happened since then and what storylines might be coming to a close. So there is a lot for players to discover, a lot of environmental storytelling to find,
And, you know, things have changed. So this isn't the Trumbull Valley that players might remember. So that's going to be exciting. Interesting. Well, and anytime you expand something like Trumbull Valley, you just have to have a juggernaut of content, pun intended. Talk to me a little bit about what some of those things are that players can get in on here now in the expanded Trumbull Valley. Yes, a ton of new content. In fact, we're doing something unique with the Trumbull Valley map. There are items there that you can only find on that map and nowhere else in the game, including 12 new hats and outfits, 10 new very cool weapons. We've got 6 new bases, 2 new Kriya, this mystical location trades zombies for ancient warrior clans, forgotten temples of long-dead god kings, and a healthy dose of hack and slash. All this awaits in Strayblade. Que jogo é esse? In Strayblade, you discover the mystical lost valley of Kriya, a world which ranges from overgrown temple ruins to frozen caves and winding canyons. A game world that changes based on your victories and plenty of dudes to stab in blade-to-blade combat. If that weren't enough, you even get a fuzzy little pal to help you out. Between the epic fights and this small guy, there's clearly a lot going on here. So let's hear more from Point Blank Games about Strayblade. Hello everybody, I'm Leonard Couch, Game Director at Point Blank Games, and today I will show you Strayblade. Point Blank é do PB? Strayblade is an action RPG where you play a rogue adventurer who is exploring the ancient valley of Kriya with his companion, a witty wolf named esse boneco aí era do outro jogo lá que a gente parou, que a gente nem... Eu pedi reembolso, não? Kriyan metals to restore balance to this war-torn land. That is the how, as well as the why. Combat and exploration are the 2 key elements of our game. Let's dive into the combat first. Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with split-second blade-to-blade reactions. Souls-like. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. Já puta, já. To achieve that, we put our hearts into creating fluid, well-readable animations and epic cinematic finishes. You can choose from multiple weapon categories that can be combined to fit your playstyle. Now, let's take a look at the exploration. Kriya's colorful world ranges from overgrown city ruins to frozen caves and winding canyons. Together with your companion, explore the deepest corners of an ever-changing world. Eu não faço react de skin não, Elder. Every discovery não, eu não joguei Red Dead Redemption, eu não gostei do jogo. Eu cheguei a jogar, mas eu nem continuei, eu não gostei não. Change is part of your journey, where every victory impacts the world around you. When you die, time keeps moving forward. Enemies killed stay dead. New foes invade camps that you weakened. And when Boji revives you, only one thing is certain. The change you brought shapes what now awaits you. And of course, get ready for epic boss fights. Que legal isso aí. We hope you enjoyed the first look at Strayblade, which will be out next year. And keep an eye on our social media channels for more information. Parece interessante. Parece interessante esse jogo. Next up, one of the most unique games finally comes to Xbox. Yeah, unique. As in, my evil twin murdered 4 of my husbands because they secretly are in love with me. Unique. In case that didn't tip you off, we're talking about Crusader Kings 3, the medieval grand strategy and role-playing game that has you trying to defend your royal line from those that would conquer your kingdom, and evil twins apparently. Yeah. It's coming to Xbox as an adaptation, not a direct port, meaning that the UI and controls have been refined to bring that grand strategy experience to a controller. Not to mention bringing the grand strategy experience to my comfy living room couch. We'll all be ruling from our throne room soon enough. Check out Crusader Kings 3, now coming to Xbox consoles. Isso aqui também. My son, we must never forget the crimes committed against us. Your father Eu acho que esse aqui só vai revenge and failed. Pronto, esse jogo aí, ó.
that the greatest wars are won with weddings. Ele é parecido com Age of Empires, eu acho. Eu nunca joguei esse jogo. Not swords. Talvez ele não seja. Não muito. Não é muito, não. The small-minded measure success across the span of a single life. The real game is played across generations. You see, real strategy requires cunning. Nada legal. Crusader Kings 3 is wild. You really haven't lived until you've made an 8-year-old the King of England. Well, it's nice to have hobbies. We've all gotten into some weird stuff this past year. Weird like diving into people's brains and exploring their mental universes projected into a psychedelic 60s wonderland kind of weird? Exactly that kind of weird, which means I am so excited for Psychonauts to finally get a sequel. It has been esse so, jogo aí a gente viu o long. trailer. There really is something special about Psychonauts, isn't it? There really is indeed. Now, think about this. 2005, when Psychonauts originally came out, was a different time for gaming. Most of the biggest games that year were talking Resident Evil 4, Battlefield 2, Call of Duty 2. They were great games, for sure, but they were all big, beefy shooter games. Meanwhile, Psychonauts had humor, whimsy, and surprisingly heartfelt moments. It was an oasis of color and humanity in an era when games esse jogo eu já ouvi muita gente falar dele. dark, and combative. Not to mention having some deceptively deep character moments. That's why jogo é uma the original viagem. is considered a cult classic. It has been a long time coming, and it is finally here. Enjoy this long-awaited launch trailer for Psychonauts. Nossa, cortaram a mulher. Well, this. A gente viu o trailer desse jogo, não é esse, acho que é o, né? São exclusivos? Não. Acho que algum deve ser. De PC e console, né, deles. Porque todo jogo que vai pra Xbox vai vir pra PC também. Meu Deus, o negócio do... My name is Raz, and I'm the new intern. And today is my first day on the job. Get ready, Rasputin. Did you forget everything I taught you about levitation, Rasputin? I'm not supposed to check Esse jogo, a trilha sonora, acho que é a original do jogo mesmo. Did what? Can't we just... No. Esse jogo parece uma viagem muito louca, We velho. were all new ones, in case you forgot. I've got eyes on the target. And I've got eyes on me. All I see is another unruly peasant. Malígula. Olha. Esse jogo parece ser legal de jogar. It wouldn't be the first time the Psychonauts underestimated Maligula's power. É sim, Vinícius. Leave it to me. Pera, dia 25 de agosto? Amanhã? Ou é de 2022? Well, it's clear I could not be more excited for Psychonauts 2 because I gotta be honest, me and that original game, we got some beef that needs settling. If you know, you know. The meat circus level, it is não vai jogar infamous, essa amanhã, it is impossível. difficult to say the least. It's the final level of the original Impossível. game that came out, and I cannot believe I'm doing the math on this one. 16 years ago, Tim Schafer and Lizette Teetry Montgomery. I am De 7 definitely dating jogo myself. aumentando pra 8. You all, Não, impossível. welcome from Double Fine Productions. Thank you so much for being here. Tim, can you believe it has been 16 years? I almost said 19 years.
Yeah, it feels like only yesterday, but it kind of was. Já tem gente jogando? Fudeu, a gente não vai jogar amanhã. Impossível, impossível. And even though it has been a lot of years, it's a game that matters a lot to us. We really love it here at Double Fine, and we know that a lot of fans, it meant a lot to them, and so we really want to be true to the spirit of the first game. Não tô nada pra jogar essa semana. We were able to do because we brought back a lot of the same voice actors, and we also have a lot of people on the team here that worked on the first game, as well as bringing on a bunch of new people like Lisette. Thank you. It was really important for us to carry the legacy forward, especially the cool style of Wonk that is very prevalent in the first game. Tem português esse Style of Wonk. Just put it on a shirt. I'm in there for it. Let's roll it back a bit. Of course, this can be a kind of a trippy idea if you're not familiar. Psychonauts, they still jump into people's minds. O jogo custa R$250. Ele tem em português. I'm assuming like the first game, right? So if a Psychonaut sort of dove into my brain, it would be like a lot of Ted Lasso quotes and French Bulldog memes. Am I correct, Tim? Yeah, that's what's fun about a Psychonauts game is that all the levels are different, just like every person is different, based on their personality. If you could jump into someone's mind, what would it look like in there? What would be the color of the sky? Triple A agora é isso? Isso é Triple A? You get to do that because Raz has the power of astral projection, and when he goes in, he gets to fight those monsters. Mas não vai entrar no Game Pass amanhã? Eu pensei nisso. Vou ter que pegar pelo Game Pass se eu vou jogar, porque... Anything goes. We can go to any location, we can have any art style, and coming up with new levels for the second game was really fun to do. Well, I loved it from the first game, certainly. Let's talk a little bit about how that kind of concept expresses itself in the game world. Psychonauts 2 has got it all over the place, I'm sure. Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain worlds and unique levels from the first game and the unique style as well. So we really focused on how we could bring forward that style in Wonk and also bring in new levels and enemies. Now, of course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons, and I'm sure it's happening in Psychonauts 2. What does this mean? Does it mean basically is that we're finally able to slap COVID anxiety in the face? Well, I don't know if you get to slap anxiety in your face, but you definitely get to slap some panic attacks, and COVID definitely caused a lot of those. In addition to panic attacks, some of our old enemies have also come back. Our sensors are our favorites, and they're definitely here. And in addition to that, we also have our doubts. And some new enemies. There's our lovely Ele vai estar amanhã ou é hoje? Some regrets, some flying regrets. There are R$250. And they definitely are challenging. Our doubts are our slow, sticky melee enemy. You're also seeing our enabler here. He energizes our whole combat troop. So we have a whole cast that you can battle and fight with. Including the new bad mood. Including the bad mood. Which is a electric storm of feelings that you have to fight. Dá pra jogar amanhã. Now, for those who haven't played the original, available now on Xbox Game Pass, by the way, wink. Tim, why is Raz so good at rummaging through brains? Raz is, he has some very special skills. He has two whole sets of skills, one being the acrobatic skills. Eu nunca joguei tá? He can balance on tightropes, jump on trampolines, swing on trapezes, and that helps him navigate and o jogo parece get mal around bonitinho to all de kinds jogar, of interesting places. But he also has this other side to his personality, which is that he's a powerful psychic. So he can levitate objects, he can use telekinesis and pyrokinesis. No trailer parece estar mais feio, né? Recognized from the first game, as well as 3 new powers for the second game. He has the ability to mentally connect thoughts together, and he can connect 2 thoughts. Amanhã vai ter o Pokémonzinho delas. Eu vou jogar hoje também, eu vou jogar com o Tios. He has the power of eu vou streamar até mais tarde e vai dar tempo de jogar com ele. Parece ser divertido de assistir, sim. Parece ser bem da hora de jogar e assistir. Deve ser tipo o Sackboy. Me lembrou muito Sackboy. É, o trailer parece estar bem feio o jogo. Vendo a gameplay, ele parece estar mó da hora. Vai ver a Gamescom completa amanhã? Pô, eu vou react de tudo. Vai tudo pro canal do YouTube também. Esse jogo se passa dentro da cabeça das pessoas, Rafaela. We do. We have a lot of new characters in this game. As soon as Raz arrives on a Nossa, o Bugsnax me lembra daquela merda, velho. Introduced to the interns. And the interns quickly tell him and show him how he fits into the organization. The bottom.
They're right down at the bottom. Yeah, so earn his way back to the top again. He's no longer the coolest kid in summer camp. And much to his chagrin, his entire family, his entire embarrassing circus clothes wearing family comes to visit him in front of all his new friends. And so the interns find out that he's the awkward middle child of a circus family. Each one of them has their own quirks and foibles, and some of them are even psychic. And so a lot of their story gets told in this game, including their backstory and how it relates to the foundation of the Psychonauts themselves. Well, I like that. And of course, as you might know already, I'm sold. But you, of course, already knew that. When can myself and the rest of the world exact some beefy, meaty revenge? You can get back to the beef and play Psychonauts 2 on August 25th on Xbox Game Pass and PC. There it is. Lizette, Tim from Double Fine, thank you so much. And you know what? Extend a huge congratulations to everyone at Double Fine on the launch of Psychonauts 2. Thank you so much. We're very excited. Thank you. And you can catch more of Tim Schafer and ask him those burning questions about the newest game in the fan favorite franchise in our Xbox Play stream tomorrow. But first, we're going from cleaning out mental cobwebs to cleaning up alien planets in this supremely satisfying 4K 60 trailer for The Gunk. Ai, essa mulher é muito bonita, eu tô hipnotizada com ela. I don't like this weather. I'm pretty sure the ship's insurance won't cover alien storm damage. You have to be careful out there. The gunk's eating everything here. This planet is literally a paradise when the gunk's gone. Me interessou. Caralho! Vex. Oh, please, Vex. Nossa, gostei. Parece ser legal esse jogo. Parece ser da hora, véi. Pelo menos já jogou um jogo assim com seus amigos? É parecido. We have talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a favorite. But let me just say, it is so cool that State of Decay 2 is expanding Trumbull Valley. Come on. And hey, you know what? Great job on that Flight Sim interview. Oh, thank you. I mean, talking to Jorg is always a blast, and Flight Sim is such a special game to me because, I mean, it's literally letting me travel the world. Não, pera, aquele jogo vem próximo mês também? A gente não vai jogar. Eu não vi a data. Tem data? Tinha data? Cadê? Não tem data. Xbox Plays will recap all the week's news throughout the week at Twitch. Não, é pra PC também, Paulo. Sim, em setembro a gente não vai jogar. É, eu achei bonito, mas... Kate and I let Playground Games take the wheel. Let me just say that it has been our distinct pleasure to chat games and nerd out with everyone today. Não tem o que fazer. Oh, it's hands down the best part of the job, for sure. But we're far from done here. Então, porque parecia que tava em desenvolvimento. Too true. Now, in June, Playground Games announced that Forza Horizon 5, the highly anticipated follow-up to 2018's breakout hit open-world driving game Forza Horizon 4, arrives on November 9th on Xbox consoles, Xbox Game Pass for console, PC, and cloud, and of course, Steam. And if you're watching our Xbox YouTube channel, switch over to our Xbox Twitch channel to see all this new exclusive content. Acho que não tem mais nada não, né? É o negócio do Forza aqui. And Forza Vista não tem mais nada aqui.